All right. Good morning, everyone. Here we are again, another Saturday for Multicultural Economic Participation Forum. You say it many times enough, then I can actually do it automatically. It's a mouthful. My name is Jade Lee. I'm the project manager. But the project actually was initiated by several cultural group leaders in Tasmania, in Hobart area particularly. So because even before the COVID, we already have the sense that it's hard to find jobs, especially the ones that match many migrant skills. Sorry, what was your name again? Jade Lee. Jade Lee. Yeah. سلام بر همگی. نام من جید لی هستم و من مدیر این برنامه هستم و برنامه‌ای که تلاش میکنیم برای کسانی که کار پیدا کنن. قبل از اینکه ما مریضی کرونا را داشته باشیم و می‌دانستیم که همچنان مشکل کار پیدا کردن داریم. Thank you. So under the impact of COVID, things get more difficult. And then especially in several industries. From the previous sessions, we've had this workshop in the past 4 weeks. Today is the 5th week we have it. Many speakers in the previous weeks mentioned accommodation and then restaurant, business, service sector. They got hit most. So sorry, what was accommodation, restaurant, and these two kind of service sector. These two. Yeah. Okay. و وقتی که این بیماری کووید 19 پیدا شد، ما مشکلاتی داریم مخصوصا برای 2 تا بیزینسی که یکیش برای پیدا کردن خانه و مکان هست و یکی دیگهش هم رستوران ها که این دو بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند. So that makes us think, are there any alternative industries we should look into as well? I forgot to mention, sorry, Najibe, agriculture as well. و میگه ببخشید فراموش کردم و یکی دیگه این که agriculture یعنی کارهای زمین و باغداری. Yeah. So we want to see if there are other parts in economic structure of Tasmania that we can look into for jobs of the future. و میگه ما میخوایم راههای دیگه پیدا کنیم برای اینکه ببینیم در سالهای آینده یا در آینده چه کارها و وظایفی میتونیم پیدا کنیم. Yeah. So that way we can trying to match our skills to the future industry, and also if we don't have the skills yet, train ourselves towards that direction. و اینکه مهارت‌های خود باید پیشرفت بدیم برای وظایفی که در آینده به وجود خواهد آمد. So that's why we started this forum when both City of Glenorchy and City of Hobart came out with community funds, community grants. به خاطر همین ما دولت خود گلنورکی و هوبارت، سیتی هوبارت و سیتی گلنورکی تصمیم گرفتن که این چند جلسه ورکشاپ رو بذارن که ما بتونیم یاد بگیریم درباره این مشکلاتی که داریم. Thank you. So today we have 2 speakers, one from City of Glenorchy, Miss Erin McGoldrick. و امروز 2 تا سخنران داریم. یکیش از سیتی گلنورکی هست به نام ارین. She's the manager for economic strategy and development for the city. So she'll tell us, well, I'll let her tell the story. و ارین مدیر اقتصاد و اقتصاد در شهر گلنورکی هست و خودش میتونه بیشتر صحبت بکنه. Yeah. And our second speaker is the president for Tasmanian Small Business Council. و سخنران دوم رئیس اقتصاد بیزنس های خرد در کل تازمانیا هست. Mr. Jeff Vader has extensive experience in business and commercial development for the past 50 years. آقای جف در 50 سال گذشته تجربه زیادی درباره ساختن اکونومیک و اقتصاد داشتن.
So he will make today's conversation quite interactive, and then we'll ask the participants here today what they would want to know about small business startups, and then how do I say, use his expertise, knowledge to help us to guide to the right direction. و جف امروز که ما صحبت میکنه و با همدیگه مکالمه خواهیم داشت درباره مشکلاتی که دارن و چطور میتونیم این مشکلات رو پشت سر بذاریم. Okay, so without further delay, let's welcome our first speaker, Ms. Erin McGoldrick. Thank you. بیشتر از اینکه معطل شویم، در خانم ارین میگیم که بیاد به صحبت بکنن. Hello, everyone. Thank you for having me here. It's lovely to have so many people show up online and in person to get engaged with economic development. تشکر همگی شما که در اینجا آمدین و کسایی که آنلاین هستن و صدای ما رو میشنون. I'm going to tell you the story of what Glenorchy City Council has been doing for the past 12 months. من داستانی که گلنورکی کانسل گلنورکی در 12 ماه گذشته داشته رو با شما شریک می‌سازم. So most of the time when we talk about economic development, we picture things like this. میگه وقتی که ما درباره مثلا بازسازی یا ساختار اقتصاد صحبت می‌کنیم، یک عکس رو اونجا نشان دادن که ما یک عکس تصور می‌کنیم. Local governments all over Australia and New Zealand that do economic development would probably agree that economic development at local government level looks more like this. و دولت استرالیا و دولت نیوزیلند در این باور هستند که وقتی که مثلا لوکال یعنی مردم محلی و بیزنس‌های محلی بیشتر در این شکل است که در تصویر می‌بینید. The most important focus in economic development for local government is people. و بیشترین تأثیری که در این دولت‌های محلی دارن مردم هستند. If you ask an economist like me what drives economic growth, we would say the 3 Ps: population, productivity, and participation. اگر که از من که اقتصاددان هستین پرسان کنین که چه چیزی بسیار مهم است، من میگم 3 تا هست که پی شروع شده انگلیسی، یکیش نفوس مردم و اینکه چقدر تولید میشود و یکی اینکه چطور باید دیگر خود همکاری میکنن. Population drives growth by attracting more people to live in our city. Productivity drives growth by increasing the output per person. And participation drives growth by increasing the amount of people looking for work or in jobs. اول که نفوس ما سعی میکنیم که تلاش میکنیم نفوس زیاد کنیم و بعد از اون سعی میکنیم که همین نفوسی که زیاد شدن تجربه و کار خود را در میان بگذارن و فعالیت کنن و سوم این که سعی میکنیم کوشش میکنیم که اون همکاری خود زیاد کنن. So my presentation is not going to be heavy on numbers and statistics. I'm happy to share that information with you, just not on the weekend. You can call me during the week. ما در اینجا زیاد شما را با شماره‌های زیاد درگیر نمی‌کنم، ولی اگر که سوالی دارید میتونید در وقتی که کاری هسته که از ما در تماس شوید. Glenorchy's had a history of below average population growth, low educational attainment, so therefore low productivity, and low participation rate for many, many years. However, this can change, and Glenorchy needed to develop a plan to do it. در شهر گلنورکی ما مشکلی که داریم سواد کافی برای کسایی که کار پیدا کنن و یکی این که So what was the second one, sorry?
low educational attainment. What was the first one? Low participation. Low participation. و دومی که کمتر مردم همکاری میکنن و مهارت هایی که دارن استفاده میکنن. So we needed a plan to do it. So Glenorchy had been growing quite slowly, but without much help from council for about 30 years. The first step that we needed to undertake was to look at the numbers, the data and statistics. Look at our demography, our income, our people's education, development, and make sure that any discussions we had around making a plan were based on facts, because sometimes our intuition isn't quite correct. در شهر گلنورکی شهری است که ما آرام آرام و بسیار آرام رشد میکنیم. از این خاطر که در این 30 سال گذشته ما این را تجربه کردیم، ولی ما میخواییم که یک نقشه یا پلن بندازیم که ما پیشرفت کنیم. قدم اولی که باید این کار کنیم شماره ها را سعی کنیم که در چند سال گذشته چگونه بوده، درآمد ما، عایدات ما و همچنین سواد مردم ما و چطور پیشرفت میکنن و همچنین صحبت ها و مکالمه هایی که در این زمان داشتیم. So after looking at the data and doing our analysis, we started to ask, are you EPIC? So EPIC is Economic Participation and Innovation Collaborators. We wanted to talk to the people of our city who are running our businesses. میگه که ما درباره اپیک سعی میکنیم که اپیک یک کلمه انگلیسی است و ما میخواهیم که مردم بیشتر فعالیت خود شروع بکنن و پیشرفت کنیم. Testing the data, the numbers, the analysis to make sure the strengths we found in the analysis were actually real and understood and supported by our community. و شماره ها و آماری که ما جمع کردیم همگیش واقعیت است و ما تمام او را از مردم جمع کردیم. So this is a picture of just one of the many meetings and interviews that we conducted as part of that. و یک عکس اینجا نشان میده که این عکس نشان دهنده یکی از میتینگ هایی هست که در اینجا داشتند. So we invite you to join our EPIC forum. Contact me at the end and you're all welcome to join. و اینجا ما میخواهیم که وارد برنامه اپیک شویم، جلسه اپیک که همگی ما میتوانیم از استفاده کنیم. So after doing analysis, testing the ideas, working with our community, we developed our economic development strategy, our plan. It was endorsed by council and along with the 5 themes and 50 projects on the 24th of February. Then 3 weeks later, on the 17th of March, Tasmania declared a public health emergency, closing down much of our economy and banning essential gatherings. So the best laid plans went astray. بعد از اینکه همه چیز مورد بررسی قرار دادیم، ما همه او چیزهایی را که ما مورد بررسی قرار دادیم در آزمایش میمانیم و بعد از او شروع به کار میکنیم و بعد از کار کردن سعی میکنیم که پلن خود را بندازیم و او را پیشرفت بدیم که گلنورکی کانسیل 5 مرحله داره و 50 تا پروژکت هسته که ما میخواییم تا 24 فبروری یا را در برنامه داشته باشیم. COVID-19 arrived and the impacts were very big. و در اون زمان بود که مریضی کووید 19 آمد و تاثیر زیادی داشت. So this is what we needed to do to survive the first crisis,
to revive our economy so then we can thrive into the future. ما 3 تا مرحله داریم که در اینجا اولی که از این مرحله در سلامت بیرون بیاییم و دوم این که دوباره بخوایم سلامتی خود یعنی کل بازسازی کنیم خود و سوم که بخوایم پیشرفت کنیم. So this is our process. So the path out of the crisis is difficult to navigate, but we had our strengths to draw on that we'd identified in the economic development strategy and the method to help us understand where to focus our assistance. و این تصویری که می‌بینید راهی هست که ما می‌خوایم در پیش داریم که اول باید خوب شویم و بعد از او باید سعی کنیم که راه پیشرفت رو در پیش بگیریم. So the first step is assess and triage. We made over 200 phone calls to local businesses and emailed more than 2,500 businesses registered in our city, directing them to immediate support. اولین کاری که ما کردیم قدم اول این بود که ما 200 تا زنگ زدیم به بیزنس‌های خردی که در اینجا بودن و 2,500 ایمیل روان کردیم در هر کدوم از ما. Then we unify and unite. و ما بعد از او سعی کردیم که همگی با هم جمع شویم. We did this through our Activity City website, set up so that people could buy local in our city, and it's also to assist businesses to access support services. We have 100 registrations and that's growing. و بعد از اون ما سعی کردیم که در وبسایت این عکسایی که می‌بینید ما جمع کردیم و کوشش کردیم که همگی را جمع کنیم و 100 بیزنس بود که رجیستر کردن خود را و همچنان در حال رجیستر کردن هستند. The next stage is telling the story. و مرحله بعدی است که ما داستان خود را بگوییم. So again, on Activity City, we told the stories of resilience and adaptation to help improve business confidence in our city. و این دفعه ما می‌خواهیم که در شهر خود سعی کنیم که قوت بگیریم و کار را پیش ببریم. Now that worked to help some businesses survive the worst of the crisis. Now we've identified the opportunity and set the vision. و در این مرحله ما سعی کردیم که او فرصت‌هایی که داریم را شناسایی کنیم و یک برنامه داشته باشیم و پلنی داشته باشیم تا بتونیم به او ادامه بدیم. So based on all of the previous work that we did, our assessment, our discussions with the community through our EPIC group, the development of our strategy, in March we developed an economic recovery package to focus on response to COVID. و در برنامه‌ای که ما داشتیم ما اسس کردیم یعنی که همگی را مورد بررسی قرار دادیم و بعد از این با یکدیگر خود صحبت کردیم و مکالمه داشتیم و سعی کردیم و کوشش کردیم که پیشرفت کنیم، دیولپمنت داشته باشیم که در ماه مارچ ما این برنامه‌ای که درباره پیشرفت بود در مردم ارائه کردیم. All of this work is based on collaboration. و همگی این برنامه‌ها درباره همکاری هستند. This is the approach we used. I won't read through that. You can read it. و این برنامه هست که ما در دست آوردیم که من برای شما نمیخوانم. So we're now at this stage. We're driving our strategic investments and executing, delivering projects. و ما حالا در مرحله هستیم که میخواییم او پیشرفتی که داشتیم رو در اجرا قرار بدیم. Our economic recovery program has these 10 projects that are drawn from that
previous 12 months of work to build on our existing strengths and target those sectors most affected. و این برنامه شامل 10 برنامه دیگه هست که ما در پلن خود داریم و میخوایم که یا به پیشرفت برسن. This is targeted investment in our community, businesses, infrastructure to ensure long-term resilience so Glenorchy people can thrive for decades to come. و این ما کسایی را مورد نشانه قرار دادیم یا مثلا کسایی را در نظر گرفتیم که بتونن در 10 سال آینده یا بیشتر از 10 سال بتونن در این فعالیت های خود ادامه بدن. If you want to find out more information or register your business or interest on Activity City, here are some links. I'm sure Jade and the organisers will share them. و اگر که اطلاعات زیادتری در کار دارید همینطور که در تصویر میبینید میتونین وارد در دسترس قرار بدین و همچنین جید میتونه با شما در تماس باشه درباره چطور میتوانید سرویس ها را کمک بگیرید. Thank you. I'm happy to answer any questions that you have. تشکر. اگر که سوالی دارید یا که صحبتی دارید ما میتوانیم بعداً با یکدیگر خود صحبت کنیم. Yeah. My idea at the moment is, after having an overview with words, I think for community members like me, I like to know more details, specifics of each one, just to get a better idea. So what exactly happened? So we will be able to, I think, deeply engage. Yeah. So, if you don't mind, Erin, can you give us some details on some of the businesses? Of the businesses? Yeah, so like when they engage with council, what kind of support they got, what kind of specific help they got. Yeah. و ما در اینجا برگشتیم به عکسی که عکس چند تا بیزنس های مختلف بود و اینجا خانم جید پرسیدند که می توانید اطلاعات بیشتری درباره هر کدام از این بیزنس ها در ما بدین و چطور با کانسل در تماس شدن و سوالای دیگه. So I'll talk about post-COVID and then generally business support services. ما درباره دو مسئله که شما صحبت میکنیم. اول اینکه مرحله که بعد از این مریضی کووید 19 هست و یکی دیگه شی که در کل درباره زندگی معمولی خود ما هستن. Post COVID, we got on the telephone and called all of the businesses that we had contact details for and sought out their contacts so we could help them navigate the very large and confusing flood of information that was coming through state government and federal government. و ما سعی کردیم که از طریق تلفن زدن در همه بیزنس هایی که بودند و از با خواستیم که و کمکشون کردیم در راهی که در کل مثلا دولت کل استرالیا یا دولت کل تازمانیا اطلاعاتی که در ما داده بودن ما دوا بتونیم بدیم. The people we spoke to, many of whom had been in business for years, were very confused and very stressed. و مردمی که در این بیزنس ها کار میکردن بسیار مانده بودن که کدام راه را برن و بسیار تشویش داشتن. We set up Activity City and there's a page called Business Support where we collected all of the information in one place for our businesses to go to. و اگر که در پیج ما برید صفحه‌ای هست که
Sorry, what was the page name? Business support. نامش بیزنس ساپورت هست که در او اگر کلیک کنید میتونید تمام اطلاعاتی که بیزنس ها در ما دادن و کمک هایی که ما در ازوا کردیم هم میتونید مشاهده کنید. In the longer term, this is the reason Activity City will continue. Businesses are busy running their business. Understanding which government department can help them with what thing is often very confusing. So council is a concierge is the term that we use. Yeah, a broker, information broker or guide to assist with that. و در اینجا بیزنس هایی که بیزنس دارند بسیار مشغول هستند که و مصروف کار خود هستند و بسیار گیج شدن ماندن که کدام کمک از طرف کدام دولت برای ازوا خواهد آمد. از خاطر ما برای ازوا برنامه قرار دادیم که بتونن راه خود مشخص کنن که ببینن چطور میتوانن کمکی که در کار دارن را بگیرن. My name is Blake and I'm black. Yes. And I got one question about this is you have registered that we can act like a broker to be the trade of the federal and states, like related to the business and the government. Yes. So what kind of information can you get? Like policy, funds, or all of them? All of them. The funds, the support and training, or where to find it. And the second question is because we have no idea about what kind of business can join this activity. Can I stop it? It's going to خانم گفتن که نام من می هسته و سوالی دارم از اینکه شما گفتین ما می توانیم مثلا مانند پولی باشیم در بین بیزنس و دولت و حالا سوالی که هسته چطور شما می توانید کمک کنید و این خانم جواب دادن که همه آنها رو ما می توانیم کمک کنیم. یکی اینکه می توانیم از لحاظ اقتصادی کمکی که داره را در قرار بدیم و کمک دیگر رقم که ساپورت کار دارن برایشون میدیم و وارد آموزش میدیم که بتونن کار خود پیش ببرن و همینطور چطور میتوانن او کمک هایی که کار دارن پیدا کنن. What types of business can you join that one? Because as us, we have the solo trader, like the companies, what kind of different types of business we can join? و سوال دیگه‌ای که داشتم این بود که چه رقم بیزنس ما میتوانیم در اینجا داشته باشیم از خاطری که اکثریت ما در اینجا سول تریدر هستیم و چطور شما میتونید در این باره از ما کمک شوید. Any business that operates in the Glenorchy local government area can join. هر رقم بیزنسی که در قسمت گلنورکی هسته میتونن که از ما join شوند. The reason why I ask this question is because like sole trader, we don't have a place to set up or start legally with a big business. So can we also join you like as a sole trader? We have no idea what is the meaning of the retail business location here, because we basically don't have a location. و از این خاطر این سوال پرسان کردم که سول تریدر بیزنس که هسته ما جایی نداریم که مثلا که از او شروع کنیم و با بیزنس های کلانتر در ارتباط باشیم. از این خاطر به خاطر از اینکه ما جایی نداریم یعنی مکان مشخصی نداریم این سوال من پرسیدم. I asked the question, do you have Australian Business Register number? Yeah. Yes. Is that registered against a Glenorchy address?
even if that's your home. Oh, you mean the registered address? Yeah. Will be the same. Yeah. So absolutely. Sole traders, perfect. Sorry. خانم جید گفتن که شما IBN دارین که استرالیان بیزنس نمبر هسته. یه خانم گفت بله داریم و گفت آدرسی که در اینجا دارین حتی اگر آدرس خانه شما هسته اگر در منطقه گلنورکی باشه ما میتونیم در همه سول ترید بیزنس ها کمک شویم. Sorry, I want to jump in here because the location thing that they mentioned. Right, can you go to the last page? Last slide where there's a lot of lines. Yeah. و ما اینجا حرف از مکان شد جایی که هسته و ما در این صفحه برمیگردیم و سعی میکنیم Green. Okay. See, these are words that was analyzing. Yeah. Okay? There are lots of information between the lines. Example. Great Glenlocking plan supporting strategic investment in tourism, retail, hospitality precincts. Where are the precincts? That means if you're going to open a shop, where do you want to be? And then when we're here, we talk about the advantage, why you want to register your business in Glenorchy instead of Hobart, for example. Is it cheaper rent? Or is it because you're going to have a rapid transit system going through here in the future? So brings all your customers, you know, make the space sticky. Yeah. Right? And then, sorry. Yeah. Sorry. Yeah. و در این صفحه میبینید که ما کلمه ها و زیادی رو ما اینجا میبینیم و هر کدوم از این کلمه ها و بین هر دو خطی که هسته معنی های زیادی نهفته شده. مثلا گرییت گلنورکی پلان، مثلا امی قسمت پلان که برای گلنورکی هسته نوشته کرده که حمایت برای کسانی که در توریسم هستند یا مثلا کسایی که دکان دارن و کسایی که در قسمت هاسپیتالیتی هستن و شما می توانید مثلا سعی کنید که ما در قسمت هاسپیتالیتی هستیم و از آنجا ما چرا می‌خوایم که در گلنورکی مثلا بیزنس خود داشته باشیم یا از خاطر از اینکه ارزان‌تر کرایه کردن یا از این خاطری که مثلا راه برای ای که بیزنس ما در آینده بسیار بیروبار شد و باز است و چه خاطر ما آدرس خود می‌خواهیم که در گلنورکی باشه. For example, another line is very interesting. Corridor of modern art, creating a strategic tourism asset, represents large-scale public art along the inter-city cycleway. Then I'm looking to inter-city cycleway and to see where are the potential space for future shops. و یکی دیگه‌شی مثلا راهروی هست که برای هنری که جدید است، نو است، هنری که تازه است و این راه نشان میده که ما چرا مثلا می‌خوایم که این هنری که داریم را در قسمت شهر داشته باشیم از چه خاطر؟ از خاطر توریسم یا راه‌های دیگه. And the last example I want to mention, by the way, I'm no expert. I'm just looking at it as a resident's perspective. If I were going to open a business, art and cultural showcase, creative workforce placemaking and activation. Okay. I like it because I'm a geographer. I like placemaking. Yeah. And I know what that means. Okay. A place is not a place when you have people in it. Yeah. Okay. People brings business. Okay. You want a space to be attractive, and they will come. خب و در اینجا ما آرت و کالچر شوکیس داریم که از خاطر هنر و فرهنگ ما هسته. خب ما می‌خواهیم که فضای کاری ما بسیار مثلا ما بتونیم که کریتیو باشیم که کار بتونیم جور کنیم و اگر که جایی که در آنجا ما بیزینس خود داریم نتونیم مردم بیاریم و مردم در اصل کار ما هست و اگر ما مردم نتونیم بیاریم هیچ فایده ای ندارن. So, because art creative business industry got hit second worst, right? So, if there is an initiative like that from the city, I would actually approach Erin's team and say, can you give me more details? What does it mean for that project? Where, when?
and then, support. Yeah. All of these projects have lots of opportunity for collaboration. We want to speak to the community, to businesses. و در اینجا مثلا اگر که من از این قسمت آرت و کالچر خوشم آمد و میخوایم که در این برنامه مثلا در آینده کار داشته باشیم یا وظایفی داشته باشم، چطور میتونم در این برنامه شرکت کنم؟ از این خاطر ما کانسیل یا همون خانم دیگه در تماس میشیم و میگوییم که میتونیم در ما اطلاعات بیشتر بدین و این خانم جدید میگن که بله تمام از این چیزهایی که ما اینجا نوشته کردیم هر کدام از این فرصت‌های کاری هستن که ما در قسمت گلنورکی برای شما در نظر گرفتیم. My last question is about the EPIC. Yes. Is it the same business incubator program you're talking about or different? Yeah, that one. Yeah. و میگه در این برنامه‌ای که اپیک هسته این مثلا چطور هسته؟ توضیحات در این باره بدیم. EPIC is a group of about 80 people and 5 that have identified as leaders in our city that want to participate in economic development in Glenorchy. اپیک که هسته 80 نفر هستند که در این 80 نفر 5 نفر از لیدر یا رهبرای از هستند که این 5 نفر و 80 نفر خوش دارن که در قسمت بیزینس با ما همکاری کنند. We provide updates and information about what we're doing and also ask for ideas, for innovation and for contribution from this group. و ما از این گروه در انتظار داریم که هر برنامه‌ای دارن که از ما در میان بگذارن، اطلاعاتی که دارن و هر کدام نظری که دارن و نوآوری اگه دارن که از ما در تماس باشن. So there are 5 leaders you're saying here, the community members. Yes, yes. و این 5 نفری که شما گفتین از لحاظ رهبران هستن، همین 5 نفر از نفرای خود کامیونیتی هستن و او خانم گفتن بله. So, sorry, this will be my last question. Okay. ببخشید این سوال آخر من است. So, what is the business incubator program? Oh, Yeah. can you Maybe go not to it is? it is? Yeah. Go to the end, To the end. Okay. to the list. Yeah. Green Shoots in Glenorchy, a Okay. small business startup and incubator. و یکی مثلا sorry, can you explain more about Green Shoots? What is that? Like new growth from a plant. Okay. این که یکی دیگه از برنامه‌هایی که در اینجا سوال کردن گرین شوتس هست که در گلنورکی هست که برای کسایی هست که تازه میخواین شروع کنن کار خود و همکاری داشته باشن که مثلا گیاهایی هست که تازه میخواین رشد کنن. So we know from Muna Taste of the World and some of our other partners through community development part of council that we have a lot of entrepreneurial spirit in our city. So we want to have a place where people can come to and get support. ما از خاطر جاهای مانند مونا تیست آف دی ورلد که هر سال برگزار میشه ما این را فهمیدیم که مردم بسیار خوش دارن که از لحاظ روحی یا مثلا برای ما برنامه‌ای هسته که ما فکر کردیم جایی باشه که برای این مردم بتونن فعالیت خود شروع کنن. Thank you. I've got a question. Erin, tell us more about support that's available from small business. برای ما اگه میتونین بیشتر توضیح بدین که چه رقم کمک‌هایی برای بیزنس‌های خرد هست. The incubator concept is currently in development. So that will be informed as we progress the model by the input we get from our community groups, our sole traders and micro businesses according to their needs. And micro businesses? Tiny Yes, businesses. just ask for, it was the last one, is that Yes, right? Yeah. yes.
برای بیزنس هایی که اینکوبیتر هسته ما ماجلی داریم که یا مثلا برنامه داریم که میتونن کسایی که در خود کامیونیتی هستن یا همین سول ترید بیزنس ها و همچنین مایکرو بیزنس که بیزنس های بسیار خرد هستن که از با در تماس میشویم. Not a question, but an input following what you just said about the incubator place and development. I met another council officer earlier in the year, Ted, who is the director. Yes, I know Ted. He actually mentioned that council has a big shed that is not doing much, and that he's happy for that space to be an incubator. Oh, okay. I'll go talk to Ted. میگه که این سوال نیست ولی ما یک چیزی میگویم که من یک نفری در نام تد که در کانسیل بود صحبت کردیم برای اینکوبیتر بیزنس و گفتن که ما یک جای شد هسته که او بسیار خالی هسته و ما میتونیم از او برای اینکوبیتر بیزنس استفاده کنیم. Follow-up question. Is there a state government business enterprise centre already available in the Glenorchy area? No. So did you want to? Activity City has been referring people to the Business South in Kingston, and they have told us that they've had a lot of good referrals. So similar to Business South in Kingston, we want to have something in Glenorchy. We have a lot more businesses registered in Glenorchy, and around 90% of our businesses in the city are small businesses with less than 19 employees. So sorry, what kind of business was the first? What was the question? I didn't get the question. Oh, is it the same? Is there a what did you call it? An established established business. Centre. Yeah, business centre. Already. و میگن که سوالی که بود این بود که بیزنس هایی که همین الانی هستن و مثلا جای خود پیدا کردن برای از با کمک دارید که مثلا کنید و این خانم گفتن که نه ما نداریم همچین برنامه در قسمت کینگستون هستم ولی ما بیزنس های زیادی داریم که راجستر کردن و ما میخوایم که همچین برنامه را در شهر خود داشته باشیم. Thank you. It's been fun. تشکر. I'm sure we will ask Erin to come back to the floor in the future as well, because there's a lot to go through in the resources, for the resources within the employment and entrepreneurship field. Earlier, before our session started, Erin and I had a discussion about how they are in so many different places that it's difficult to navigate and get to understand when to go to where or what help. So, Erin's expertise will be really appreciated and treasured on this kind of platform, and we'll keep connection. ما از ارین بسیار تشکر میکنیم و مطمئنا در آینده باز هم از ایشان استفاده میکنیم که برای ما صحبت بکنن. ما در اینجا راههای بسیار پیچیده‌ای داریم که نمیفهمیم در چه زمانی و در کجا باشیم. از همین خاطر بسیار خوب بود که ما بفهمیم که چه برنامه‌هایی را در نظر دارن. So if there's no more question, I think it's time for mid-session break before we introduce Jeff to give us. Please have some refreshments. We got sandwich and pancake delivered just then as well by Yaweden Kitchen, the local business here. Very successful. اگر سوالی ندارید ما میتوانیم در قسمت بعدی بریم که میتوانیم در بین از دو قسمت ما یک کمی برای استراحت داشته باشیم. Ryan, can you do a search online? Just look for Yes. Yeah, I'm not sure if I have. So what time is it? It's from 10 till 12:30 at the Baha'i Centre.